Hello students, welcome to all of you on this channel. Our today's topic of discussion is activity and fugacity. So before dealing with the definition of activity and fugacity, you should know that we discussed in equilibrium constants that the pressure and molar concentration are taken into consideration. However, it is found that the results obtained by using pressure and molar concentration, they are not same as observed experimentally. Why it is so? This is because in case of real gases there are interaction among the gas molecules. Similarly, in case of solution there are interaction between solute and solvent molecules. Because of these interaction, the pressure of real gas would be less than the value expected if the gas were real. Similarly, the effective concentration of the real solution is less than expected if the solution were ideal. Conclusion is that in case of real gas, the value of pressure and concentration is less than the value of pressure and concentration if the gas is ideal. So, in that cases, G. N. Lewis is a scientist which introduced the terms fugacity and activity as a substitute for pressure and concentration. This is for real gas. So, as we discussed that ideal gas equation, the relation between Gibbs free energy and pressure is this equation. G is equal to RT log pressure plus constant. It was suggested that for real gas, the pressure should be replaced by fugacity. Fugacity is represented by the symbol that is small f. So for real gases, the ideal gas equation, not ideal gas equation, in that case the equation becomes real gas equation. It becomes G is equal to RT log of fugacity plus constant. Now, since the absolute value of G is not known, like the absolute value of enthalpy, entropy, the absolute value of Gibbs free energy is also not known. So अगर इसकी वैल्यू known नहीं है तो आपका जो constant C है, इसकी वैल्यू भी absolute value है जो constant भी, it cannot be determined. So इस करके we choose the standard state as a reference state. So in case of standard state, the equation first is written in this form, G naught, it represents the standard free energy, is equal to RT log F naught. This is standard fugacity, sorry, plus concentration. Now, subtract equation second from equation third. After subtracting this equation second from equation third, the expression becomes G minus G naught is equal to RT log F minus RT log F naught. C minus C same है, constant की value तो already 0 हो जाएगा. So no need to write C minus C here. So RT log F minus F2, it becomes RT log F upon F naught. Okay, RT log F upon F naught. This is the final expression. Now this term, this ratio, the ratio F upon F naught is called activity. So activity is the, if you have to define the term activity, then from this expression, how can you define the term activity? So activity is of any gas is defined as the ratio of fugacity of a gas in a given state to the fugacity of a gas in the defined standard state. So activity is equal to F upon F naught. So this is how we write activity in form of fugacity. Okay. Now, as we know that the expression that I write here, that was G minus G naught is equal to RT log of A. Okay. So now in standard state, what happens? In standard state, G becomes G naught. In standard state, G is equal to G naught. So put this value in the expression. They suppose it is expression 4. So
जी की जगह पे जी नॉट पुट करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड की बन जूगी 0. सो 0 इज इक्वल टू RT log of A. So from here it is 0. So right hand side की वैल्यू 0 कदों होगी जदों log A की वैल्यू 0 होगी. log A की वैल्यू 0 कदों होगी जदों एक्टिविटी की वैल्यू की होगी 1. So this is again we derive another conclusion. So in terms of activity, the standard state of a gas may be defined as the state in which activity of the gas is unity. Are you getting my point? What I am going to explain you. So firstly you should know the definition of activity, then how we defined activity in terms of standard state. So activity of gas may be defined as a state in which activity of gas is unity in terms of standard state. So now there is a relation between fugacity and ideal gas pressure. Fugacity is equal to gamma into pressure. Okay, now हुन आपां ऊपर की कीता fugacity इनिशियली आपां fugacity कीती सी ते fugacity दी जेहड़ी रेशियो एक्टिविटी हुंदी है. Now there is a relation between fugacity and ideal gas pressure. So this is fugacity and this capital P, it represents the ideal gas pressure. And what is this gamma? Gamma is fugacity coefficient of the gas, or we can represent gamma is equal to fugacity upon pressure. So from here we can define that this gamma, which is the fugacity coefficient of a gas, is the ratio of fugacity of a gas in a given state to the pressure of the gas in the same state. Okay, now इस तो बाद एक और conclusion है, as the pressure is decreases, जो pressure की value decrease होगी, as the pressure is decreases, then the gas approaches ideal gas behavior. If pressure is decreases, then gas approaches ideal gas behavior. Means real gas ideal gas नो approach करोगी जदों pressure दी value decrease होगी. At that time fugacity becomes equal to pressure, and from this expression fifth, fugacity दी value pressure दे equal कदों होगी जदों gamma दी value की होगी 1. So it represents the condition कि gamma दी value 1 कदों होगी. So as the pressure approaches to 0 means at a low pressure fugacity is equal to pressure of the gas, and this gamma, which is fugacity coefficient, it becomes unity. It means for एक conclusion है कि gamma दी value 1 कदों होगी जदों की होगा ideal gas behavior होगा, but for real gases की होगा, note down this point, for real gas the gamma may be greater than 1 or gamma may be less than 1, but for ideal gas the value of gamma is always equal to 1. It means जो deviation हुंदी है gamma दी from unity वो की दसदी है non ideal behavior. So note down the point, greater the deviation of gamma from unity, greater is the non ideal nature of the gas. Okay, so this is about fugacity coefficient and the equation between fugacity and pressure. Next we do about the activity. So similarly for a real solution, activity is equal to gamma into concentration, where this gamma is equal to activity coefficient.
and gamma is equal to A upon C. Now no need to confuse कि दोनों ची गामा थोनों उथे लिखा होगा कि डिफाइन करो एक्टिविटी कोफिशिएंट या तो उसे डिफाइन करना होगा उथे फिगरिस्टिक कोफिशिएंट. So activity coefficient of a component in a solution is defined as activity of that component in the solution to the concentration of the same component in the solution. Okay. Now same for dilute solution. What happens? जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ pressure low है, pressure low मतलब P approaches to 0. Similarly here we are going to consider dilute solution because for dilute solution concentration approaches to 0, and when concentration approaches to 0 A is equal to C, and from here we conclude that gamma is equal to 1. Means activity coefficient की value 1 होगी किस दे लिए ਜਦੋਂ dilute solution वाला केस किस दे लिए लेने ਆਪਾਂ आइडियल दे लिए लेने ਆ. It means ਇੱਥੇ ਵੀ same है more the deviation of gamma from unity, more is the non-ideal behavior of the solution. Okay, so same हैगा and इस तो बाद डिपेंड करदा कि ਆਪਾਂ concentration किस फॉर्म च लिखते हैं. If we are going to consider concentration is in molar form, then gamma is equal to A upon small m, which represents molar solution. So this is the basic about the activity and fugacy and activity coefficient and fugacy coefficient. Our next topic is partial molar quantities. So as we know that the thermodynamic properties, for example free energy, enthalpy, entropy, free energy, all are extensive property. So their value changes with the change in mass. मतलब ਆਪਾਂ difference पढ़िया सी extensive properties ते intensive properties ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ extensive properties ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ value depend ਕਰਦੀ ਹੈ number of molecules ਦੀ, मतलब quantity of matter ਦੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n1 n2 up to ni moles of various component, मतलब कंप्लीट ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n1 n2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਨੇ various components ਦੇ. Okay, so now let the extensive property which is capital X. Now जो extensive property होगी वो function होगी temperature, pressure and number of moles of various component. So this extensive property X is a function of temperature, pressure and these all are number of moles, where this T is temperature, this is pressure and these all are number of moles of constituents. Now the change in property X, the change in property X किसी भी चीज का change find out करने लिए आपको ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ derivative ਕੀਤਾ. So ਇਹਦਾ derivative ਕੀਤਾ. नो ये ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ n1, ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ n2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ n1 n2 up to ni ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ n1 n2 up to so on ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ. ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0. ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ dt एंड dp ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ. ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ ਇਹ ਹੋਲ ਫੈਕਟਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲ ਫੈਕਟਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਨਾਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ dx at constant temperature and pressure is equal to partial differentiation of x with respect to ni and partial differentiation of x with respect to dn2. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਬਣ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਹੈ
सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 ਦੇ जो राइट हैंड साइड ਤੇ ਆ ਇਹ वाले फैक्टर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। व्हाट इज दिस? दिस इज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एंड इन्हां नूं रिप्रेजेंट करदे आ इन्हां दे उपर बार लिख के, ठीक है। हुण जिवें ए वाला फैक्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d n i, मतलब आपां x दा डिफरेंशिएशन कीता विद रिस्पेक्ट टू n1 मोल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वन कंपोनेंट। सो इत्थे एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर n2 n3 ते इहनूं आपां रिप्रेजेंट करांगे x1 हैविंग बार। x1 मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू वन कंपोनेंट कर रहे हैं, इत्थे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोनेंट कर रहे हैं तो x2 दे ऊपर बार आ जाएगा। सो इदां आपां इहनूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अगर आपां जनरल रिप्रेजेंट करना होवे किसी भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी नूं जनरल रिप्रेजेंटेशन किवें होगी, इत्थे तां आपां फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट दे लई कीता। अगर आपां जनरल दे लई करना तां डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d n i, n i मतलब ith कंपोनेंट, ओके, इज इक्वल टू x, इत्थे क्या होगा i हैविंग बार। सो पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। हुण इहदे दा मैथमेटिकल हो गया कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की हुंदी है जी, ठीक है। हुण अगर इहनूं समझना तुसीं इहदी डेफिनेशन पार्शियल मोलर क्वांटिटी किसी भी कंपाउंड दी की हुंदी आ, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर व्हेन 1 मोल ऑफ अ प्योर कंपोनेंट is added in such a way that there is no change in temperature, pressure and composition, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ x ਹੈ, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ऑल अदर कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜਨਰਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਲਰ ਫ੍ਰੀ एनर्जी। पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। हुण जिहड़ा x है, x का एक आपां जनरल ले लिया। हुण अगर आपां x जनरल दी जगह ते आपां की ले लईए फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी नूं g नाल रिप्रेजेंट कर लईए। सो अगर इत्थे आपां फ्री एनर्जी ले लईए, मतलब g दे नाल रिप्रेजेंट करिए, तां डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू ni कंपोनेंट, तां इधर की होगा x दी जगह ते की हो जाऊगा gi बन जाऊगा। एंड इनू रिप्रेजेंट किया जाता इस म्यू दे नाल, एंड ए म्यू नूं की कहंदे आ, दिस म्यू इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल। सो ये जिहड़ी डेफिनेशन भी आ सकती है तुहानूं 1 मार्क दे विच, दैट व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। So chemical potential is the partial molar property, specifically it is partial molar free energy. It is also known as chemical potential. It is represented by the symbol mu, ठीक है। So I defined this for ith component. This is for ith component. Generally define कर ला आपा chemical potential की हुंदा, okay। Now अगर अपने को DNI दी वैल्यू होवे 1 मोल, अगर ये दी वैल्यू 1 मोल है तो इथों from this equation, suppose it is equation first, then from equation first mu की इक्वल हो जाएगा dg at constant temperature, pressure n1 n2 up to so on. So write down the chemical potential of given substance is the change in
free energy of the system which results on addition of 1 mole of that particular substance at temperature pressure की होन constant. Okay, so this is the definition of chemical potential. And इस तो बाद भी अपन लिख सकते हैं, इस तो बाद अपन की क्या सी कि जो अपन 1 मोल ऐड करेंगे टोटल मिक्सचर दे विच at constant temperature and pressure to such a large quantity of the system that there is no appreciable change in overall composition of the system. Okay, so this is how we defined chemical potential. So chemical potential of given substance is the change in free energy of system which results on addition of 1 mole of that particular substance at constant temperature and pressure to such a large quantity of the system so that there is no appreciable change in overall composition of the system. Okay, so इनू भी ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ previously ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ generally x ਦੇ ਲਈ ਤੇ similarly ਜਿਹੜਾ partial molar free energy ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ define ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ dg at constant temperature pressure is equal to upon first component at constant temperature pressure n2 m3 into dn1 plus the change in free energy with respect to second component at a constant temperature pressure n1. Okay, so now this is mu1, suppose it is mu1, not a supposition, this is actually mu1 plus dn1 plus mu2 dn2 up to so on dg at constant temperature and pressure. So this is all about the change in free energy. Now for a definite system, इस तो बाद important conclusion निकल के आ रहा है. For a definite system आप की करेंगे. Suppose it is equation number 2. So for a definite composition, integrate this equation 2. After integration, it becomes G at a constant temperature, pressure and composition is equal to N1 mu1 plus N2 mu2 up to so on. This is a very important conclusion which you have to learn. So G at a constant temperature, pressure and total composition is equal to N1 number of mole of first component, mu1 chemical potential. So A सिगा. So mu1 mu2 किया contribution per mole of component to the total free energy of a system under condition of constant temperature and pressure. So chemical potential of a constituent in a mixture is its contribution per mole to total free energy of a system of a constant composition at constant temperature and pressure also. So this is all about partial molar free energy.